right, Mike is hot. Remember when the ship uh coming Thursday the 14th, next Thursday, y'all make sure asking for them tickets. All right, all right, all right, all right. Okay, all right. Can you guys hear me? Okay, Void, can you hear me clearly? Yeah, yeah, I could hear you. Okay, let me bring Heather to the room. Virus. Let me bring you guys to the room. Hold on a second. That's the There church goes in here Pine goes Heather. Hills. Heather, how you doing? Can you hear me? Heather, can you hear me? Heather, can you hear me? Okay, Heather cannot Yeah, hear me. But Void, you can hear me, right? yeah, I could hear you. So let me tell her she cannot hear me. Put the headphone. You can't hear me. You can't hear me. So let's get her on to see if she can hear me. Okay, give her a second. Oh, Heather, use your phone, Heather. Hold on. Let me see if I can get her in another scene. All right. So I still have you here, Voy, right? yeah, I'm here. I'm here. Yeah. So Heather is the one who cannot hear me. Let me see if I can get Heather on this scene. Heather, can you hear me? Yes, I can hear you. Okay, perfect. Okay, because I don't know if you could hear me earlier, but we were trying to get you. All right, guys, we are live. Et moi, dis nous merci. Merci en pile parce que nous prenons un petit bout de temps pour nous venir là. Je connais nous pas en pile temps. Et je pas que nous prend en pile temps tout. OK? So, to make sure que nous tous les deux sur l'écran ensemble avec. Parce que il y a un pile question que nous a posé et je pas répondre question. So, c'est nous-mêmes qui dans le domaine ça. OK? C'est nous-mêmes qui là dans longtemps tout. OK? Je crois que nous avons une plus bonne position pour aider et communauté PAM nan, aider communauté pas nous comprendre exactement qui ça qu'a fait, qui ça qui arrivé à, qui ça qui dans futur pour communauté haïtienne. Heather, moi salue. A void is with us. Can you hear me, Heather? Yes, I can OK, hear perfect. you. Heather, ça arrivé là, parler avec nous, dis ça qui passé et qui gens parti à senti yo et qui ça qui dans programme nous et qui travaille que nous pourrons le mettre sous pied et puis pour nous travailler ensemble avec républicains yo pour changer et outcome et la vie en pile monde qui dans communauté ya qui actuellement qui légal qui a vivre la légal mais qui gagne en pile inquiétude. Well, unfortunately, the American people have spoken. They voted for Donald Trump. So Donald Trump is going to be the president. So he's going to have the presidency. Opposite the Congress, the Senate is in the hands of the Republicans. They have the majority. The House is still pending. There are 435 seats. About Um, I'm on Johnny live. Void, they so can hear you. Go ahead. depending on that, what happens now in the Supreme Court. So the president runs. Yeah, Donald Trump yeah. said on day one he's going to pass an executive order to deport immigrations or denaturalize. And there's nothing that anyone can do if the president of the United States passes an executive order. So on January 1st, the Haitian community is going to have to wait and to see, but they've Oh, the already president announced of the that they're Black going to Caucus, start the Haitian Black deportation, Caucus. mass deportation on
not just of Haitian, on immigrants starting January 1st of 2025. And there isn't anything that the Democratic Party can do to stop that, because it's going to be done by executive order. OK. Void, et merci parce que là, encore, et congratulations, ou même avec toute partie pour là, on va me dire congratulations. Encore, c'est même question, hein, et qui process que nous devons commencer à mettre sous pied pour nous aborder la communauté par nous, parce que et projet qui gagne, yo, pour l'affecter la communauté haïtienne directement. Well, first of all, let me say hello. Let me say hello to Heather. I called her several times. She see me. She didn't ever say anything to me no more. So I don't know what happened because I'm not being a hypocrite. I'm a straightforward person. She saw me. She ran away. So I don't know what the problem is. So hopefully one day she'll decide. Um, I don't know what's going on. So that's one thing. But let me say hello to her. I got both But of you one here. thing is, Woo! I'm happy. yeah. So we used to have great conversation, help on a lot of things. What can I do? Certainly, but that's a Democrat for you. Nothing Well, new. we're not doing Democrat right now. We're doing Haitian. That's I want to know. Democrat for you. I want to connaître qui ça nous a fait But parce que communauté a gen pile moun droit Johnny, qui but paie. okay, well, the Heather commencé en bagarre là, which is totally not true. C'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. It's not the fear mongering. Okay. I'm working with a whole lot of leaders, including right here in Central Florida. I mean, Lana, Florida, Orlando. Bishop Cabarrus, who's one of the advisors pour Donald Trump. Pas gen aucun masse déportation ou bien exécutif déportation qui pourrait le faire qu'on y a là. OK? Qu'on y a Are you là. sure? Oui, 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 The oui, lies oui, continue. Non, non, no, oui, oui. non, The ça comme lies So, besoin I mean, she être can trop say continue. chaud. whatever, she can say whatever she wants, but No, I that's didn't totally not say true. it. Miller posted Okay? it, and Yeah, so maybe he's not up to it, but Miller posted it. Miller post was it a threat that Yes, they're ready for they day one. ready. Okay. January And 1st. one thing I could always I know I gotta speak Creole, innit? Ou met parler On créole, ou met Speak met parler Creole, parler okay? anglais, créole. yo tando. Okay. So, Bandana Warner was representative of South Florida, is also advisor to the president, and we talk about that. Um, yes, they'll start it with the criminals, but not legal immigrant in this country. So I don't know where Heather's coming getting that from. Other representative also talking to Donald Trump. So this is not going to happen. Yes, he will start with the criminals, but not a mass deportation of Haitian. Yeah, but li Only those that's mentionné tout, involved in crime li right now. mentionné tout dénaturalisation. C'est pas Heather qui a dit ça. C'est ça qui fait me poser question ça. Parce que Stephen Miller, c'est un advisor direct advisor lié pour Trump. C'est lui qui proposait et denaturalisation. Matter of fact, je dis à le Twitter, yes, we started a new denaturalization project under Trump. In 2025, expected to be turbocharged. Ça, c'est advisor monsieur qui est directement ensemble avec elle. Et communauté a gardé ça, communauté a lu ça, moun gen inquiétude de yo. So, moi comprends. Johnny, you're gonna be with me in Bishop Cabarrus next Thursday. You could address this question to him because, like I said, I'm just Yeah. being totally of what I know. This thing is not gonna take place. So you don't think so? You don't think this will take place? Absolutely not. Okay. You have a lot of House Representative Republican who's against this. They also in district that heavily the independent that voted for them, and also advising Donald Trump. So no, this is, and plus the course, and also there's a course involved. Mm-hmm. Um, this is not gonna be done. Yeah. Mais ou ka comprendre qui gens et pour qui raison que moun yo gen un peu l'inquiétude comme ça parce que même mettre sur écran pour ka ouais. On comprend et mettre tweet Yeah, là I'm c'est aware of it. yeah. So ça veut dire que moun qui dans communauté a qui gen inquiétude ça, yo gon raison qui fait yo gen inquiétude ça. Et c'est inquiétude ça qui fait moun yo et on ti gens pas ka dormi. C'est inquiétude ça tout qui empêche yo aller dans activité yo. OK? So, à cause de ça, et moi, content qu'on dit que ou pas que ça a arrivé. OK? Mais en cas que ça t'est arrivé, et communauté pas noire,
entravé parce que dans la communauté pas nous, nous avons pile monde qui fait entrer là dans Biden. Nous avons pile monde qui fait entrer là dans TPS. Nous d'accord avoir si par exemple son monde qui était là illégal qui commet un crime, pas grand rien que ou même ni moi même personnellement qu'a fait. Mais pour un pilote monde qui te gagné un statut déjà OK qui légal qui pas connaît qui ça qui peut arriver à c'est là moi ouais que et et communauté pas noire gen qu'est sauté ou pas ouais qu'est ou pas ouais qu'est sauté dans bon port void ou sinon moun yo pas besoin paix. Well, en pile qui a sauté parce que en pile misinformation, faux information, qui a circulé dans la communauté pas noire. OK qui misinformation qu'on recevoir que pour nous dire OK. moun yo pour yo Moi-même, hier soir, dans l'Américaine, je ça directement. mhm Dans l'Américaine, on y a parlé de même bagaille ça tout. OK. Et surtout, mon qui a fait immigration dans la communauté qui a un business immigration. So they promoting that. They promoting that a lot. That's one thing. Okay, so moi-même, I'll bring if I could get Baron Daniel next week on our show. I'll have him talk. Well, I'm going to have Bishop Cabarrus, but I'll be glad to make sure I contact Baron Daniel so mhm he could go ahead and talk to us more about that. yeah that would be nice because I think that will help the community to understand what's going on because there is a lot of fear. This morning I did a Et puis, live bon, nous this avons l'autre morning. bagarre encore, Johnny, il y a Yeah. plusieurs Haïtiens. Par contre, si c'est semaine ça, qui pourrait le chita avec Donald Trump, Mar-a-Lago. Il y a plusieurs Haïtiens. OK. Plusieurs haïtiens. OK. Well, moi espérer que yo abordé sujet ça. Parce que sujet ça, c'est sujet qui est plus important dans la communauté à Kounia là. Donc, moi, même si je vais make sure, je vais take Heather with me. Heather? Parce que No, même si no, je vais aller, honestly, no, honestly, but there's a the meeting that, Democratic no, Party had been Hold on saying for him. that Uh-huh. ever since Dippy, the Project 2025. Mm-hmm. Sepa Mwenki D said it's the Trump administration. It's been over and over. Um, even Baron Donalds, he was on one of these shows this week, and he said absolutely they need to be deported. So getting secondhand information, uga mun kap tande, se plan Project 2025, mbakone puki sa ke mun sote. The Democratic Party had been warning immigrants that the Trump administration, mun ki manje shan, mun ki manje shot, mun ki manje pet, the people Mm-hmm. from pay the shithole countries. These are the people that he said he was going to deport. Hmm. Texas, mem Texas get a phone by guy, get the fail phone by gear. They're going to start a station in Texas. This is not what I say. I want the Haitian community to understand. Donald Trump is the president. Rete chita attendait en janvier sa cap rive. I'm telling those people, and it's not a mass deportation of Haitians. He's going to deport Muslim, Latin, everybody. They estimating it's going to cost 82 to 89 billion dollars. Yo gen tan gen plante deja là. C'est tromper yo tromper communauté a. Ki Donald Trump pop fait. He said, make no mistakes. I'm not saying that. The Democratic Party's not saying that. We tried to warn people that Donald Trump is going to do mass deportation. Inilele bala denaturalization. Denaturalization, memoun. We don't know how far he's going to get. This is not, first and foremost, President Barack Obama deported more immigrants than anybody else. Mm-hmm. Current President Joe Biden is currently deporting Haitians even as we speak. You're toujours déporté Haïtien. You're toujours déporté monde. That's not the issue. The issue is your denaturalization. That means if they get that far, and that's what he said, Stephen Miller, he said they're going to denaturalize people who have naturalization citizenship. C'est pas même ça. Donald Trump, même dit jodia. People who are born in this country, children who are born, sous pa gen un parent qui citoyen, those children will not be natural born citizens of the United States. You have to have one parent. Donald Trump said that today. He's going to do that right away. So, community haïtien, c'est where pour nous where. When people warn you, America is going to get exactly what it deserves. So this is not a debate. This is not anything. Wait until January.
January 16th, January 17th on Inauguration Day. Napal West Parti Républicain apal mette sous Haïtien pas même Haïtien sous immigrant. Hmm. Hey, Okay. Johnny, Vote. one thing she brought about Texas, I'm not sure she's aware about 10,000 illegal immigrants trying to cross the border. I'm not sure if Heather is aware of that. That's why Texas is taking the measure to stop this because there's a flow of immigrant, okay, since they know Donald Trump become president, trying to cross the Texas and Arizona border. Mm-hmm. So if that's the fear that Heather is talking about, this is a sovereign country that has to take protection. 10,000 illegal immigrants trying to cross this border before January. So if that's what Heather's referring to, yes, 10,000 Mm-hmm. right here in the Mexican border. So we're trying to prevent that. Another thing that I want to mention, she's focused on Project 2025, Bon, mon petit and créole this pour mon yo is qui attendent bien vote. okay. One Vous parler. one fait de 10 000 immigrants Mm-hmm. au Mexique qu'on y a là. Heather connaît ça très bien, ok? C'est ça fait Texas a pris certaines mesures pour que moun sa yo pas traverser. Parce que the word is out, ok, que moun sa yo a entré aux États-Unis. Heather a parlé de projet 2025. 2025. Bagay sa, Heather, Project 2025 is not Donald Trump plan. You need to stop. The election is over, my love. Are you sure, Void? Are you The sure? election is This was like, over. okay, we're gonna have to wait. C'est pas même ça. Let me tell you how Okay? worse it's going to get. They're going to get rid of the U.S. Department of Education. That means en America, who go department on the federal level. It's called Department of Education. They're going to get rid of. It's not what I said. Since I Donald Trump disue the campaign trail, Department of Education. They're going to get rid of Department of Education. Napalwe. Kotimun sayo apa l'école. They're going to increase the retirement age to Social Security. Step out money not by sell somebody. Before nous te ka di Haitien community Haitien, m'pa ka trompe nou. Nou tande nan Bush Donald Trump, c'est pas moi qui dit, c'est Donald Trump même qui dit. M'pa parle moun ki Orange County, m'a parle moun ki nan is going to be members of his cabinet. Moun ki te la deja. Donald Trump, this is, We got nou a pa noise men back there. bezwen Who got the diskite noise? sa. Because, écoute, community Haitien, Mm-hmm. 30 janvier, nous gen 2 mois et demi pour nous wè sa Donald Trump a pal met nan der immigrant. Okay. Now, Okay, Johnny, tem Johnny ba Thaler. mounia. Oh, parlez non. Johnny, Mm-hmm. Département éducation été créé en 1979. Il Mm-hmm. était actif en 1978 par Jimmy Carter. Mm-hmm. OK? Qui l'âge aux États-Unis? OK, c'est Jimmy Carter qui a créé le département éducation et département éducation. Ça de dire is completely false parce que même si département éducation au niveau fédéral, si mon a toujours à l'école, elle be control, c'est state là qui a contrôlé. Heather, ou pas qu'à faire ça, chérie. Ou Okay. pas qu'à faire Now, Non, ça. mon C'est Jimmy question. Carter qui a créé, c'est Jimmy Uh, Carter qui a fondé, Fondé qui a qui s'est créé créé les les autres bureaucraties, bureaucraties, département département éducation. d'éducation. we got the OK? OK? echo. So, oui, que même gens que Ronald Reagan was trying to shut down Department of Energy, Department of Education was founded in 1979 and active in 1978 by Jimmy Carter. So, yes, Donald Trump could shut down the Department of Education, but it send it back to the state, just like the abortion. Heather, faut expliquer bagay moun yo bien chéri, Now, pas faire moun yo peur. moi gon question avant que Heather Amania peut-être Amania ka jump in dans question ça tout. Et Heather mentionné Project 2025 ou dit Void dit que Project 2025 ou on fait des autres Amania. OK, Void dit Project 2025 pas gain rien pour avec Trump. Pendant ce temps, c'est pas exactement true et parce que je dis au compte Steve Bannon qui c'est bons amis Trump, OK? All right? Et you techniquement avoué que Project 2025 c'était plan de temps ça. Et vous prêt pour vous mettre en fonction après président fin monter. Are you aware of that?
Yes, I'm aware of that. Ok, so koman fè di ke li pa proje prezident, padan ke moun ki bo a doat prezident di se te proje yo depi yo komanseman. On, Johnny Bums on bagay. Même démocrate utilisé, Project 25 came from the Heritage Foundation, Yeah. ok? Même yo, même que Yes. plusieurs groupes, what they call the think tank, utilisaient un certain de programme. So, Steve Bannon, OK, aswa, ça me connaît jodi a, que monsieur doit monsieur fait partie de Heritage Foundation là. Mais est-ce que Steve Bannon pour aller en membre dans le cabinet Trump là, m'pa fouti dou, m'pa ka dou oui, m'pa ka dou non journée jodi a. So si chaque moun a ça dit que nous même nous voulons associer la Donald Trump. OK? Mais ça me dit besoin d'élaborer pour aider que le département d'éducation, ce que ça a de dire, c'est vrai que ce petit monde va pas à l'école. Le département d'éducation a été créé, fondé en Mhm. 1979, actif par Jimmy Carter, parce que le pays a fonctionné sans département d'éducation, sans au niveau fédéral. So, pas de éducation pas bien plus diminuer, c'est-à-dire qu'il y a volé le basket là pour contrôler. Ok, Amanya, ta le OK, header, ma kite repon. on l'autre bagaille que Voy Heather kite, ama, dit, voy et kite Amanya repon. denaturalize. Oui, étalé. En Mhm. question, m'a demandé Heather, bon, dernière fois, aux États-Unis, gon case, because it's extremely, son bagay qui est dû pour faire, que un citizen aux États-Unis était denaturalized. Si le cas bon case ça, pour me regarder, s'il vous plaît. Non, 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 mba kwe, si gen yon ki existe, ou pose header question, ma Oui. kite header repon. They had a project, I think it was in 1948, where they called Operation Wetback. Le voye Mexican yo back. They Mhm. had another time that was a mass deportation. America's not, depuis, yo appelé ça Opération Wetback. Yo te fait yo avec Mexicain yo. Depuis le ça, yo pas jamais fait un projet comme ça en Amérique. Ok, Amanya? OK, Heather, ça fait le fait, you fait Okay. pour Japonais ou Mexicain because it was during wartime. So Ok, if you was not aware of that, c'est des temps la guerre. that's correct. Amanya, bamba Amanya un petit coup. Hello. Hello, Bonsoir. bonsoir, Bonsoir. bonsoir. Heather. Bonsoir. Good to Yeah, meet you. bonsoir. Likewise. All right. So, what I have here. So, I understand, Mpokwan, what Voy is saying. Yes, I believe that there's going to be a lot of changes once Donald Trump enters into office. I've done pile changement, but Mhm. I believe that these changes are bon pour America and it's going to be bon pour Munio. So when we have again a pile moun ka kontre, and as a matter of fact, Konya caravan a paquet muna prepare pour yo entrer dans pays. So these things cannot happen. We need to be a sovereign country. So we have to be able to protect ourselves. So on comprend Donald Trump dit la fait mass deportation. And as Boy say, yes, the criminals. Y a commencé à retirer moun ici qui pas respecter loi. They don't respect the laws in this country. And so yes, And I then believe for you after the retirer or for you to nail back kote yo sorti. I believe that Subaka um follow the law and the rule of law, then nou pa bezwen pou la. Ou kal nan pay ou pou al fè dezod koto ou vle nan pay ou. So yes, mass deportation for those who follow the law. voy wap fè des ordres. Mettez voice sur mute. Mettez voice And sur mute. Okay. Now, And on lot bagay, yo go mande ahead, Donald Heather. Trump, sa ka pase avec Haitien sous TPS. Donald Trump dit kon sa, they have to go back. Those people on TPS, he said, are you talking about Haitien yo ki Ohio? We fuck yo retounen. Moun nan di SC, si Haitien pa vle retounen, i di fuck yo retounen. Yo mande SC Haiti pa vle point yo, i di fuck yo retounen. So se pa mwen kap di, and the people can look, Donald Trump, moun TPS yo, c'est pas criminel yo ye. They're illegal. They're not illegal. C'est moun ki manje They chien avec chat. well, Nope, they're not I would illegal. have They to. have temporary protective They're not status. illegal. They're not illegal. C'est bay sam pa ka tan. Pa vin bay moun Haitien yo manti.
Nou pa ka pale, nou pa ka pale, nou ple da bay si yo manti. Haitien même là wap koute l'on moun ple da bon manti ou pa ka kwen nan moun sa. Pa bay moun yo manti. That's what I don't like. Tell the people the truth so they can know. Donald Trump said it, not the Democratic Party. Mpa reme tout bay a Democrat fe. Mhm. Haitien se Haitien. Mem konen, Donald Trump is not going to be good for the Haitian or immigrant community. That I know is true. We talk about economics. I'm not going to go on the subject of his tax cuts that are coming out. Me pa vin dim se sel criminal. Moun TPS yo are not undocumented. And it's an embarrassment Okay, pour Haitien campe pour yap fe manti kon sa. TPS, moun sou TPS, they are legal. They did not enter this country they are not illegally. legal. What you They mean are they're not not here legal? Okay, legally. hold on. Expliquez-moi qui gens qui moun TPS là pas légal. Okay, so what the effect that brought them here, the TPS, if I'm understanding what we're talking about here, Mhm. these were executive orders that Biden put in. These are things that's not TPS literally existed legal. He before put them in, Biden. and so therefore it can be changed. No, the Isn't that TPS correct? TPS been No. here way before Biden. That's TPS been It here is way called before okay. temporary Obama. protective status Okay. for Okay. immigrants or migrants or refugees in a country in crisis. The only program I'm think you're thinking about Biden bring to place, you're talking about the humanitarian program. That's the Okay, program. maybe that's Yeah, it. yeah. Where But people have been okay. All Messi, right, so that's where I was yeah. saying that But that is they Munsa those legal. people. Merci, c'est président. He's the president. Whatever law he puts into place, if it's humanitarian aid, he Hmm. did it for the people in Ukraine. If he's the president of the United States, he cannot, and if he does it, it makes it legal. He can say, I can give temporary aid, refugee status to anybody from every country. The people are here for Ukraine. Are you saying those people too? It's illegal for them to be here? What I'm saying is, I may have, misspoke about Hmm. the TPS system, whatever you were talking about. My thoughts were where they are letting so many people in, they're coming in through planes, they're doing all of these things. Biden put something into play where they let these people in. So they are not actually here. It's not legal Okay, what hold he's on. done, and No, therefore it can be undone. It was no. executive order or whatever he put in. It wasn't done through the Congress. Yes. Nobody approved it. Okay, that president, including President Trump, including Biden, Right. including every president has Just executive. like day They one, hold they on. removed all of the executive orders that Trump put in, like remain in Mexico. Hmm. When they did that, right? They Yeah, removed that day one. but So just what? like that, Trump can undo the things that they've Okay, done, yes, yes, but what she's telling you about those people currently, they're not illegal. They are legal. They have legal papers to be here because a president had a decree and had a program. Okay, yes, they are legal. Now, if a president come and remove that status, that put those people in a different status, yes, he can ask them to go back. I agree with you. He's the president of the United States. He can ask them to go back. But until that status expired or those people overstay the time they give them, they're not illegal. They are legal. So it's unfair to call them illegal because they are not. Okay. So because the president put it into place until another president come and get rid of that executive order, then they become illegal. So what Heather, if I understand currently, what Heather is telling you, Trump gonna come, and if you remove that status, you will have 300,000 at least. I know in the Haitian community it's almost 300,000. You will have 300,000 people about who wake up the next morning and be illegal alien just by remove that status from them. So are you gonna deport Johnny, 300,000 people without counting the other countries who probably have almost the same number, if not more? Johnny, Hmm. Mm. Johnny. Yeah. Okay, this is for Heather, and I want you, if Heather understand what the Congressional Review Act is. Heather, you familiar with the Congressional Review Act? Yes. Go ahead. Okay, so you telling me, and that's what you're telling the audience. So in January, so Donald Trump just gonna go ahead and do all this without reviewing the Congressional Review Act.
He is going to do it per executive order, like he stated. The No, Senate no, no, is no, no. his, right? It's a bunch of Republican. It's already done because he's already said he's done. So, He's done it. so, So it's so, already be- done. That was one of his campaign promises to the so Republican Party, to the people who voted for him. He says, "I'm going to get rid of them on day one." They have already had conversations. So it's Republican control. It's not only the president. This is Heather, our only save. Listen to me. I'm going to answer the question. This is our only saving grace. Konya. Nu gen Kongre. Kongre gen au Sénat. The Republicans gen Sénat. Gen 100 sénateurs en Congrès. The Republicans have the Congress. They have the Senate right now. They don't have the House of Representatives. The only hope, but this executive order by immigration in whatever stance, he's going to declare a natural disaster. He's going to declare an emergency. Nampe America, kika fe fesa. So Memsi Ipagen Vocho in the House of Representatives. See Democrat Joe Kembe, the House of Representatives. Donald Trump can surpass this. Pudi Konsa New Game Emergency. Sudim Umpoisi Dunn does not have the authorization to bypass Congress to do an executive order. That's not true. If see Donald Trump, see again the House of Republicans, they have the House of Representatives, which is gonna have 465 months. If see again the House of Representatives, ni Congress. Congress say Republican you're it. Republicans are going to try. The Congress with the House of Representatives, avec the Senate, a passe une loi qui dit Donald Trump ka déporté Bunsayo. Mais même si pas fait, oui Donald Trump ka fait. And it's not only that. Qui by qui fait pen la pen is that CIT, if Haiti was stable, Haitien pas t'a quitté. So you're going to send these people back to a country that is gang ridden. They're harvesting organs. They're killing people. They're raping men and boys and girls and women. Tim yo pa ka même à l'école. Pour Republican gen malè. Pour yo voye moun sa yo retourner dans situation sa. And that is méchanceté. And that's all I'm saying. Now I got a question, Heather. You bring that Johnny, point, if but hold on, I'm gonna let you answer, but I need to get that question before I forget. But Heather, currently is a Democrat president who's been in power doing this, what's happening in Haiti. Now, is it fair to take the load and put it on the Republican government who's haven't even take power while we have currently a Democratic government? What are they doing to kind of changer situation l'autre bois pour permettre moun yo vivre en paix la caillou? No, it's not fair to put it. Non, c'est Democrat qui fait. Mon ka gen une conversation avec Democrat. We were ready and prepared. Mon semblait Haiti, the America's not going to do a pap en Haiti, son United Nations. You play that voye card. So it's not fair. It's not a problème Haiti, c'est pas un problème républicain ou démocrate. Problème Haiti, son problème haïtien qui pas qu'à mettre tête yo ensemble pour payer. And Okay. what we need to do as Haitians, so it's not fair. We son problème Democrat, son problème Republican, c'est Jean Mounio traité haïtien. Sous by ça, cause Haïti a pas gen Republican, pas gen Democrat. Cause Haïti a gen pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous commencer faire demain. I know this to be fact. M'kone, ma pale kon led by Donald Trump. Ma fe moun yo kone from the Democratic caucus. What is his stance? What is his position with Haiti? Même bagay nou ta pal fe avec Kamala Harris. So what I am saying is that at least Biden gave these people a temporary relief. But it's not fair konya pou lage moun yo Haiti nan position sa. OK, voy ou t'as parlé de du bon moment, mettre la parole là. okay, uh, Johnny, I want you to listen to this very carefully. What Heather's doing, Heather's putting this community in a very panicked situation. A very panicked with that language that she's using. That's why I asked her if she's familiar with the Congressional Review Act, because I asked her for that one reason. Right now, Trump don't take power until January the 20th. There's talk right now, if Heather's not aware, the Democrat created this immigration mess and they created for political expedient. Biden could go ahead before he leave, pass an amnesty, Mm-hmm. So for the people that come under Biden, under the humanitarian parole,
or the TPS, they could give at least 500,000 people or 300, whatever the number, with the DACA program. That's one option. And that is being talked right now in Congress if Heather was not aware of that. See, that's why she's creating all this fear, and it's not right. When I ask her if she understands what the Congressional Review Act, any of these major changes is both chambers, Republican and Democrat, if that's going to be feasible to the House of Representatives. So the next is going to say, well, the way Heather's talking about, okay, we're going to have 500,000 people, a million people, and we're going to deport them. No, it's not going to work like that because they got to review all the Congressional Review Act, either TPS and the Humanitarian Parole Program. And like I say, she's talking about all this fear, but Biden, before he leave office, just like Ronald Reagan did in 1986, could pass the act and listen, I want to make sure these people that come under the humanitarian program is protected. I want to make sure DACA is protected. I want to make sure TPS is protected. So if that passed, Donald Trump could not do nothing. And Biden could give this extension all the way to 2028 so these people could apply so Trump could not touch them. So you see how Okay. she's creating this No, no, fear. no, no, no. Hold on. Hold on. No, I want Uh, to make sure you understand yeah, exactly I what I'm saying to understand, but you. I have a couple questions. And I will So, explain to her in the Creole. So I just want to make yeah, sure she understands exactly what I'm saying. yeah, Because she's but creating this fear, and that's not right. hold on, Void. Heather, I don't think Heather is creating the fear. That is what the people on the Oh, you Republican okay? You don't side. think you don't Hold think on, hold she's on. creating the fear, No, but she. Democrat is Void. still in power right now. Okay, Biden I'm could gonna get there. pass. I'm Biden gonna. could pass an amnesty bill I'm for gonna. the humanitarian parole program and the TPS. Now, Yes, he could do it. in order for the bill, you mentioned bill. In order for the bill to pass, it have to be approved to Congress. You understand that? No, no. Do you? Ronald Reagan didn't go to Congress with it. If you didn't know that, So he Ronald Reagan doesn't. did So not go to you saying, Congress. hold on. I'm trying to understand. So you saying he can pass an amnesty for those Yes, folks without using Congress, and he will be safe. He yes, will not sir. be sued. It will not be nothing, right? Absolutely. By the So, time and that's why. that's a Hold on good a second. point. That's Let a me very let me give good you a point. history of it. Mhm. Let me give you a history. When Ronald Reagan in 1986 passed the amnesty bill, it was Democrat who was in power. So he gave a length of time so the Democrat could not sue to make sure these people had the paper. If Heather know what she's talking about, she should have mentioned that, and Biden could do the same thing. That's Okay. why she's creating that fear. No, 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 no. That's why I need to make the correction. And the Republican side, okay, that's what they talk about, boy. They're the one who's putting the video out. They're the one saying those stuff. Heather is repeating what they're saying. Now, what you're saying, I agree with you. If Biden have the power to forgive, okay, No, he those has the folks. power. Okay, listen. If the question's gonna be for Heather, not for you. Relax, breathe, brother, breathe, breathe. No, you going around it, and you No, guys I'm saying not. all this, and, Listen, and I give you okay, the precedent of it. In listen. 1986, Ronald Reagan, it was a control. Let me The ask Heather House the was controlled by question. Democrat. Let The me ask reason Heather the Ronald Reagan did it question. like that, so the Democrat Mhm. could not stop the So, program. so if That's why Ronald Reagan did it. So listen, Biden could void. do the same thing, style an amnesty program Let me all the way ask. to 2028, so that would protect DACA, that would protect the humanitarian So program, TPS. and that will yeah. protect So no, a TPS. if he have that power, he don't need to do it to 2028. He can do it permanently, right? He can do it permanently. He can wake up and do an Correct, amnesty correct. permanently. And then So Heather, that's a good and then question. If the we president have the power, absolutely he can do an amnesty. And as the Democratic Party, we're hmm asking President Biden to give amnesty to the 11 million illegal immigrants that are in the United States before he leaves office. And that is our prayer and that's our demand. But okay. écoute, Tunde, nous voter haïtien, nous voter pour républicain, qu'on y a nous paix. Nous pas qu'à dormir. Konya nous toujours à demander n'a demandé président Biden pour lui buy amnesty. Be careful how you vote. Be careful how you listen to people. C'est pas même my heart breaks for those people. My heart breaks. C'est pas même Somebody have haïtien. a We noise have in the 11 background. million Haitians.
I mean 11 million undocumented immigrants. I pray our fight, nous pas suspend bataille. Our prayer is that President Biden has enough courage to give the 11 million undocumented immigrants in the United States of America amnesty so they can stay here forever. That is our Mes ask. amis, Johnny, Okay, Johnny, okay. ou est comment header, ou Hold est on. comment header, Let, What header do let pour you Amania. imposer. mean? Not Monday, M'expose header à souhait. Biden pour Dale, by dale. not Ta, Monday Biden pour by immigration sauf. Mais yeah. c'est pour Haïtiens qui te voté pour Trump. C'est Trump. You should feel safe with Donald Trump. Pour qui ça nous pas qu'à dormir avec Donald Trump? C'est pas moi qui dit. C'est Donald Trump avec the Republicans qui fait Haïtien. Qui l'aime bien voir pour mal sous TV, pour mal ne parler, pour mal dire moun sa pi yo fait. Said the people, nous paie Donald Trump. Donald Trump get un Mhm. dit nous ça il pense de Haïti. M'pa dit Biden pi bien. Mais avec Biden, nous connaissons nous gon ti souffle. C'est Pierre qui sous nous counou, qui pas même. Pierre Trump, il méchanceté, pas Pierre Biden. Okay. And I rest my Amania. case. Hold Header, on. header, Get, dale, dale, let dale. Envoie Amania pour speak, Amania. Bon boy. répondre header. Bon mettez pour header. Bon mettez pour header. Ouvert, Bon me mettez pour mette pour header. moi because Bon mettez moi pour avant header. we Bon, safe. ouais, parce Moi que avant nous we t'en envie, nous t'es safe. tellement Ou en ville. parle langue moun yo. Ou parle dans Trump, ou parle dans Malo Lago. So ou parle, ou you safe. You safe, boy. Ou safe. C'est pas ou même capable de passer misère. Ou parle dans Malo Lago, ou parle non. You safe. Ou pas de problème. C'est Let haïtien yo Bon, met, capable de passer misère. C'est migrant yo capable de passer misère. You bon, mon safe. chance. Okay. Bon, Void. mettez pour header. Header 4 d'une 30 sec là. secondes. Moi, même, 30 n'aime pas le secondes. mal Ou là, on va safe. passer chercher header. On va passer chercher header. On compte pour qui ça? Biden créé problème immigrant ça 25 millions immigrants entrés qu'on y a là head up vient faire mon pain regarde comment belle assoir là bien manger là bien chita Biden porte 25 millions immigrants moun ça yo et mais si Biden porte c'est pour Biden passer programme ni en vendre quitter pouvoir c'est ça pour elle dit Ok. c'est pas Trump pour venir passer une solution parce que Biden créé, c'est même Jean-Jimmy Carter qui a créé problème immigrant en 1981 qui était tout qui ben d'entrée, qui était tout le monde d'entrée, et puis même maman qui était bénéficié sous forme l'un moi-même moi dit, et puis en 86 Ronald Reagan signe. So Biden doit faire même bagarre là. C'est pas Donald Trump qui t'a fait 25 millions d'immigrants entrer. C'est pas Donald Trump qui t'a fait 14 000 moun qui fait crime entrer dans le pays. C'est pas Donald Trump qui fait moun qui fait crime, violer femmes entrer dans le pays. C'est pas Donald Trump qui fait que gang Venezuela après un partement moun. Li passe sous Biden. Pas problème immigrant créé sous administration Paul là. So qu'on y a ou paix c'est Trump. So si Biden voulait si Biden le propose un bagay, oui, il doit proposer avant de quitter le pouvoir là en janvier. Pas Okay. mettre sous Donald Trump parce que nous créons problème là qu'on y a là, nous voulons ces républicains pour nous mettre ça là sous contre lui. Et ça Okay. fait nous l'aime braler à moi-même ma prend mal à voir. Void. Faut-il te dire Amania? Amania. Vous mettez parler Amania. So I'm gonna just say this right now. I am not for amnesty for 25 million illegals who's come to this country. I'm not for it. So I'm not on that boat. I'm not on that side. I agree that some people, may be able to be given a second chance or a chance, but to give amnesty, full amnesty to 25 million illegals, no, I'm not for that. No, Listen. Amania is not 25 million for amnesty. Right now we have a current the first TPS sent after the earthquake it was 50,000 Haitian. Then we have the first and second the second and third TPS right now is at a total close to 80,200 plus an humanitarian parole program that happened. There's about 200,000 Haitian plus I think it's 200,014. So totally right now for the Haitian, that's 300,000. That's 300,014. I got all these numbers in my head. Uh-huh. Plus for the other countries, and plus we had 900,000 recipient of DACA, and that was previously there during the since Obama and the Biden and Trump administration.
So we're looking at if they had to give an amnesty. So we're looking at about 3.6, 3.5 or close to 4 million. That would be the correct number. But Okay, if you, that include the Ukraine and the 90,000 from Afghanistan. If I'm wrong on the number, so Heather could clarify that for me. okay, now Void, you got a good point, and I have to give you the point. If Biden si Biden gen autorisasyon, li gen pas autorisasyon, li gen autorité, ok, pour li bay moun sa yo amnesty, eh bien, tep fait mal la fini pour moun sa yo. Right? Parce que si yo gen amnesty, yo gon status légal, ok, même s'il t'a fait ça, me connaît, républicain pral voler, monter, frapper, tomber, vous comprenez, pour 4 ans, là, pour 8 ans, jusqu'à vie, vous comprenez, pour me connaît, pral faire ça. Mais, je crois que s'il y a une opportunité pour faire ça, now, Heather, est-ce que nous avons l'habit administration en place qu'on y a, vraiment, c'est eux même qui te Um, proposé humanitaire pour là, en tant qu'une solution, est-ce bien, que te gen yon gen moun, amnistie process yo ka fait pour moun sa yo? oui, te gen moun la avant, the numbers, nous te sous call, like I have a call in like a couple more minutes. Um, our numbers say there, nobody just conte, DACA, we're not only con TPS humanitarian. The total numbers that we have, there are 11 million undocumented immigrants in the United States of America. They may be from the Bahamas, they may be from Jamaica, they may be from Africa, they may be from Canada, they may be from wherever they are. The estimate we have that there are 11 undocumented immigrants per the immigration services. That's the latest number we have. So we are going to lobby and we're going to ask. Um, we believe in humanitarian. We know this is going to be ane kapal vinia pu immigrant. It's not going to be nice. Nous connaissons fuck America secure its borders. So napal mande pu amnesty for the 11 million immigrants. And my prayer is mpuye that Joe Biden gives the 11 million undocumented immigrants in the United States of America amnesty before he leaves office in 2 months. This question is for you. You say you disagree. You disagree with the amnesty. Why not? Who, Well, me? No, Amanya. her Oh, No, numbers. I mean, no, no. Hey, Void. that's where she got the 11 because the 11 million. No, This Void. This 11 million question is been not for you, discussed buddy. since President Bush father, which wasn't a comprehensive bill, and that's where she got the 11 million. No, 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 And no, what no. Heather That's not has what to I'm asking. understand. Void. That's not what I'm asking. What I'm asking is Amanya say she's against that. Amanya, you got a nose behind you. Yeah, I am against Why? giving amnesty. That is just what we're doing is rewarding lawlessness. That's what that is. People are trying to get into this country. There's a process that needs to happen. And so many people are waiting in line trying to get it done properly. These people came in, they broke the law, and we should not provide them with this because it's not deserving. So that's why no. I'm not for it. Non, tout moun yo ki nan lin because I think immigration konya se sou 2009. So, not konte tout moun yo ki sou nan lin kapton. Moun depi 2010 TPS, immigration is working on 2009. So, let out Monday pou amnesty. We're asking for amnesty and we pray nou pouye. Napal Monday Haitien that are citizens that voted on Don Parti Democrat lan pou we have a call within the next couple of weeks pour nous rele Biden, pour nous dire, President Biden, tamp we. This is the last hope that we have for the immigrants that are in the United States. Nous va parler des moun qui prisonniers. We're not talking about people who are in prison. Nous va parler des moun qui fait crime. We're talking about moun ki nan immigration ki gen dossier nan immigration ki depi 2009. C'est pas seul haïtien. Not Monday Biden, not pas Monday tout haïtien ki Democrat. Nou te kwen nan Biden, not pas Monday nou pou nou ekoulet a phone call to the White House, not Monday Biden. C'est Democrat, c'est pas Republican, not Monday Democrat to tell President Biden, please, 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 for humanity's sake, your legacy before you leave office, simple by 11 million undocumented immigrants amnesty. Well, Heather, you got to keep in mind that's going to be very tough for the 11 million. Okay,
if we break down the numbers, those that have been in TPS, Nicaragua, Honduras, since even before Haiti, and we take the Haitian numbers, it might be more reasonable Non, with the mwen ta pala humanitarian. Yemen, Jamaican, African, Chinois, everybody need amnesty. I want to address something really quick. Amanya, you mentioned you're against it, but this is the problem. Out of those 11 millions we're talking about, the majority of those people are working here, and they are working in industry that is needed. So when you deport all of those people, who what's gonna happen to those industry? Because we already see, especially farmers, complaining already. They say, "Wait a minute now, those are the people who help us in our industry." Okay. And again, I'm not talking about those who's illegal. I'm talking about those the paper is gonna be expired, those who on the TPS that everybody that we're talking about, the majority of them are legal. They are here legally. Okay. So if you deport all of those people, Amanya, so what's gonna happen to them? So, To the okay, jobs and stuff like that, the economy that you guys okay, love so much. okay, Johnny, okay. So these people who are here and they're working, they have these documents allowing them to be here, then why is it that they are not applying? Are they applying for citizenship? Are they applying to get these things worked out without it having to be a grand amnesty for everyone? Are they Oh, applying and doing their paperwork? Se oh, pa hold kon on, sa ba la hold on. travay, Yeah, hold there's on. Let called a me. process, a There is pathway to exactly. citizenship. Moun sa yo, the average, I'm going to go for the Haitian. The average Haitian, get on bagay, yo rele temporary status. Ou pa ka vin citoyen until you have your green card. So they have work visas, they have student visas. Chaque année you apply. So the way we're talking about, yo don't bagay, yo a pathway to citizenship. Sou pa jump gen green card, ou pa ka jump vin citoyen. Gen moun ki nan pe ya depi 2010, yo toujou gen temporary status. Yo got work visas. Chaque année, my man, chaque 6 mois, ya pa aplike. And so what we're saying is that moun sa yo pa gen on pathway to citizenship. So we're going to ask President Biden for those people who have been in this country. Some of these people have been in this country for over 10 years. They estimate that the immigrants make how many billions of dollars that moun sa ya paye social. Yo Mhm. paye social, yo paye tax, mais yo pa jam jwen nou chans pou yo gale sou social. So these are the people that we're asking for. Let nous parler des citoyens. You have to be a permanent resident. The average immigrant, especially Haitian and people from Black country, it's taking them 10 to 12 years for them to get their residence. Because there's a backlog, right? There's a backlog. It's so many people that apply. It takes time. Et c'est son process qui prend un peu le temps. Même si que yo t'a bay moun sa yo amnesty amanya, moun an di que yo bay moun sa yo amnesty kounya la pou yo gen green card. OK, yo pap eligible pour vin citizen pour 5 ans parce qu'il faut qu'on gen green card pour 5 ans. OK? Après on fin résider pour 5 ans, gon test pour al prendre pour passer tout. OK? Et ou supposé gagner et une pi bon caractère dans le monde. Ça veut dire ou pas ka son monde qui te gen un problème avec la justice, ou pas ka gen monde qui te kadjo et gon misdemeanor ou sinon felony. OK, gen tout bagay ça qui vient sous pied. C'est pas comme si oh yo ba yo amnistie et puis demain si Dieu veut yo citizen. Non. Non. Amnistie veut dire que si par exemple et nous d'accord ensemble avec semaine passée, TPS là pour trop de temps. Et pas date TPS là, c'est renouveler sous renouveler, renouveler sous renouveler. Et ça, c'est problème que moi gagne avec et Parti démocrate là. Parce que si c'est ton situation qui te involve républicain, un président républicain t'appelle bon matin, il dit amnistie pour tout le monde TPS, TPS pas exister encore, boum, il fini. On met parler en pile, on met ça vous voulez faire, yo t'a fait le fini. Mais démocrate nous passe en pile administration démocrate avec TPS ça et me d'accord avec Heather là, li temps, OK, pour démocrate dire OK, starting jodi a, tout le monde qui gagne TPS ça yo, OK, automatiquement qualifié pour green card, start process là. OK, now moi d'accord tout, faut qu'il y ait un process pour frontière parce que frère national républicain they got a good point, we don't know who's coming, I'm d'accord avec ça. OK, mais faut que nous joignions un consensus yon côté on est levé un bon matin déporter tout le monde ça yo,
OK, gen process qu'on pas comprendre qui j'en pral faire parce que gen nan moun sa yo qui gen ti moun boy ici ya. OK? Est-ce qu'on va monter les veaux pour maman vous aller pour qu'il y ait des petits moun là? OK? Et raison que me dit c'est pas Heather qui a fait moun yo paix parce que gen une vidéo de à côté que encore et même partenaire et nous sommes mentionné tout à l'heure oublié non oui Heather. Stephen Miller. Yeah, que yo poser une question, yo dit OK, ça arrive si un maman gen un petit moun qui ici ya, Or of OK somebody pour yo else. déporter. Ou kon qui ça le dit? Ouais, déporter tous les deux. So techniquement on va déporter yon US citizen à cause que maman. So gon process que m'pa quoi que yo pensé avec ça, que moi-même moi quoi que li pral slow down, m'pa quoi que son bagay que yo a ka faire parce que en code système nan pral involve, y a sous et gouvernement pour bay moun sa yon ti bout de temps, OK? Pour bay moun sa yon ti bout de temps pour yo même pour yo fonctionner. That's, my friend, I think that's what we have to figure out. Mais on est levé bon matin pour dire pour tout le monde ça aller, les bails problèmes. Et encore, c'est pas Heather qui a dit ça. Je dis à m'crois que Trump parlait de ça. Je dis à tout multiple moun qui dans kanyo parler de ça. Johnny, C'est pas même ça. Johnny, c'est pas même ça. And I'm gonna try to be quiet let for it. C'est pas même ça. Ou sonje lem te parler avec nous dernière fois. Where's this gonna go? They said you're going to estimate by sa coûter pour déporter 1,000 moun. C'est pas haïtien. 1,000 immigrants. It's going to cost every year between 82 billion to 88 million dollars. First of all, t'as pas le point bis. You got to pay for the bus. Pay pour côté pour moun sa yo dormi. Moun sa yo faut que yo jwenn juge, faut que yo ki kote y ap met moun sa. Yo di pa gen prison pour tout moun sa yo. Nou gen tan konnen immigrant al nan prison. Sel kote y ap al met moun sa yo, mark my words. C'est Tout non moun quand. sa yo ap jwenn Chrome. No, y ap al mette yo sou Guantanamo Bay. Guantanamo Bay is the only place. Y ap retire moun sa yo because sa y ap al fait, right? Et c'est pas moi, I'm just speculating. C'est comprendre, ma comprendre. Faut que M'pa nous quoi connaissons ça Heather parce que ça a histoire coûté Jean Blanc. l'argent tout. M'pa quoi ça parce Yeah, que la pour coûte transporter l'argent, la mais when they in la coûté yo Guantanamo, deux fois la vallée parce que pour yeah, transporter but yo mener là écoutez ça, pour yo retirer dit. vous côté pour They aller là. said countries that are not friendly to the United States of America. Do you remember that buzzword when George Bush did it? That sounds to me as enemy combatants. Depuis moun sa yo met pied yo sous Guantanamo, they get no attorney. They are off United States soil. So my thing, I'm thinking what they're going to do, because these are the same Republicans. Kulev, what they say, a leopard doesn't change his spots, or whatever they say the saying goes. Kulev c'est Kulev. Jean Kulev agi à moun, c'est comme ça Kulev a toujours agi à moun. Spot nous pour en connaître moun blanc fait ça déjà. Yo fait avec chinois qui fait sous terre. They have done it before. You remember, Siomet Munsayo Su Guantanamo Bay. They get, and notice the words that they use. If you pull up the video, they said countries that are not friendly or desirable to the United States. That means countries. So next in countries keep Azami America. So those people can be a potential threat. Because you're toutes ces rapists, you're toutes ces volets, you're toutes ces undesirable people. Yo papa le fait payer moun blanc where Melania Trump came from. They're not going to do the German countries. They're not going to do Europe. C'est pas country ça y a pas le fait. So that's my thing, is that they're going to do it, and there is going to be mass deportation. Voy. Johnny, Yeah. let me take a little history with Heather. She seemed like she have a very short-term memory. The last president who put people in Guantanamo Bay was Bill Clinton. Okay, it was never a Republican. It was Bill Clinton. And all another things, c'était Bill Clinton qui te mette moun Guantanamo Bay. Pas aucun républicain qui te mette moun Guantanamo Bay. You could go ahead Thank and you for Google it. Zami Captando sur TikTok, yo voyez dit s'il vous plaît, rendre mon petit service, parlez créole, nous besoin comprendre. Okay, so bon me dire encore, yeah. Ma parle anglais, ma parle créole. Yeah, the last president, Democrat president, was Bill Clinton, who had Haitian in Guantanamo Bay. On l'autre bagage que m'a dit encore. De 11 millions immigrants que Heather a parlé, George W. Bush, say one of his regrets, he didn't have a comprehensive bill of immigration.
Et George Bush, je te dis comme ça, il te regrette que il n'a pas son bill compréhension immigration. Qu'on y a nous vient prendre Obama, majority leader, majority leader Chuck Schumer, qu'on y a là, te dit Obama, pas toucher médical là, prend immigration avant. Obama dit immigration pas concerné le qu'on y a là. OK? So, démocrate créé panique, ils ont créé fear, OK? Obama, l'LT était à 11 millions d'immigrants illégaux, l'Elvin descend, il vient à presque 15 millions, OK? Il pas de bail en amnesty pour immigration. Il a tout droit pour le faire. Il a dit que l'immigration pas en priorité pour lui, c'était Obamacare là. So, je dis, je trouve que Heather, je ne considère pas dans le pays sous Obama. Côté activiste que moi je dis, côté Heather, que il pas actif comme ça. Pour ça. So, je dis encore, nous venons prendre Biden sous Donald Trump, nous pas gagné 25 millions d'immigrants entrés dans le pays. Sous Donald Trump, nous pas gagné humanitarian pour programme. Sous Trump, border a pas dans condition ça que le So c'est sous Biden que 25 millions ça vient créer. Plus nous avons 11 millions qui étaient là déjà, 11 ou bien 15 millions. Mais qu'on y a là, il y a de fear pour tout le monde. C'est même genre, ça a manière de se dire, si on a amnesty pour 11 millions là, qu'on y a là, on vient créer l'autre génération d'immigrants. Est-ce qu'on a un problème non? Pour y avoir 11 millions encore, on vient créer, et never end, on vient créer l'autre, euh, on vient créer, on vient mettre crise sous problème non? OK? Mais qu'on y a là, elle veut blame républicain pour tout bagage ça fait me prendre histoire pour lui parce que pas contre I know she was in the But United States. c'est vous-même qui suggestez amnistie, c'est pas Heather, c'est vous-même qui te Oui, suggestez parce que si amnistie. attendez, non, faut comprendre ça là oui. Faut comprendre ça là. Et ça peut me dire président qui te mettait immigrant Guantanamo c'était Bill Clinton. Mhm. OK? D'accord. C'est pas ton républicain. Yeah. Président qui te dit immigration pas priorité pour lui, c'est ton démocrate c'était Obama. Qui te Mais dit ou proposer amnistie, Heather d'accord ensemble avant. So, oui, ça au attendez moins bien son ça, point là, que oui. Ça fait que me proposer amnistie, et me connaît que le président Biden ne peut jamais faire parce que crise immigration a besoin de quitter pour démocratie faire capital politique. C'est ça fait. s'il fait My dear beloved Heather, hold up, son hold up, game boy. hypocrite il a joué. Voy, Yeah, s'il fait, l'autre semaine non, c'est posé battre bravo pour lui, l'elle fait lui, pas absolutely. venir critiquer, venir dire, oh, amnistie pas bon, c'est si, il pas, ok, s'il, OK, parce parce que qu'il y a songé, connaît son jouet démocrate a fait, c'est plus aucun soldat en coup Heather pour create the fear dans la communauté. Puis aucun soldat en coup Heather to create the chaos. C'est républicain, puis blâmer républicain pour démocratie même qui a fait capital politique. voy, C'est ça Heather a fait là. avant Heather répondre, faut me dire bien clair. Encore, c'est Steve Banner, hi, Amanya, see you later. C'est Steve Banner, c'est Miller, ok, qui parlait de ça. C'est pas Heather qui inventait. C'est eux-mêmes qui parlaient de denaturalization. C'est eux-mêmes qui parlaient de birthright citizenship. OK? C'est pas Heather qui parlait de ça. Heather juste répété ça. Eux-mêmes, yo dit. Et moun sa yo, c'est bras droit président élect là que yo yé. OK? Encore, les Heather te Bon, mentionné Project encore une fois, Johnny, même 2025. pas à faire. Moi-même, moi, l'histoire me vole parce que côté moi, Heather pour aller is blame the whole game Non. on Republicans. OK. Republicans are evil. Republicans are going to do this. Même bon, toute référence, yo, on peut pas parler sous ça, non? Qu'on Non, va ma prendre privé Steve sur ça. Miller, ou va prendre Steve Bannon, et comparé à qui fait semaine passée là, there's one thing that happened last week.
There was a lady coming out of Taiwan, what they call anchor baby, give birth on the airplane. You know what the Biden administration did? I Send didn't them hear. back. Okay, Google it. Absolutely. Okay. Absolutely. Google it. Administration Was it in the Biden. was it in the So international side? so where is the voice No, for Heather? no. Some have been doing that. Get boy, void di kelke bagay report. Hmm? Guantanamo Bay was started under Donald Rumsfeld. Donald Rumsfeld, Guantanamo was created after Oh. 9/11. Donald Rumsfeld. She have a point, Void. But Donald Donald Rumsfeld did Rumsfeld not was put under it. Did George not. Bush. They put. When I let Okay. my parler d'immigrants, c'est pas celle haïtien ma parler d'immigrants. Donald Rumsfeld was the one who was behind Guantanamo Bay after For September 11th. political prisoner, not After immigrant. September C'est 11th. Bill Clinton So qui le ça mettait m'a prisonnier. parlé. Cause immigration existed avant te fait. America has always been ce côté moun vini pou yo vin pou an souf. They call those refugees. This not a something. The pilgrims, the people that came here from the Indians, they were coming here from political persecution. Tout moun, the Italians, the Jews, tout moun c'est là. Même papa, même grand-papa, Donald Trump, c'est là. C'est volé, t'es dans pays Germany, vin sauter, even là. Haïtien, communiste haïtien vle nou écoute. Voice so di yon bagay kote mteye. Bam do nou kote mteye. Mfe 16 ans sans papier non paye moun yo. So when Barack Obama, so mpa gen tan pou jouet avec nous pou mbamanto. Kem se avec immigrant ye. Kem se avec moun ka pon souf. Raison américain pa vle rezout. C'est pas démocrate, pas parler démocrate, ma parler républicain. C'est femme noire ye. Mpa moun blanche, c'est femme noire miye. Raison moun sa yo pa vle moun blanche yo. Pa vle créer problème, résoudre problème immigration, cause yo vle immigrant ven tourner un lot esclave pour moun blanc dans pays yo. Qui fait yo pa. So even though I'm Democrat, m'fait 16 ans dans pays moun yo sans papier. So boy, what you asked me, I wasn't a United States citizen in that time. That's why nous pas tande voix. Qu'on y a gen voix, même si moi, m'a toujours parlé pour migrants. This is personal. M'pa gen temps pour vin chita là, pour vin voix pour Democrat Party, pour moun blanche. M'pa gen temps pour chita là, pour vin bouche parler pour moun blanc. Jean balaye, c'est Jean m'a blague. C'est moun noir miye, c'est moun haïtien passe misère, moun bâtiment. So I'm going to always speak for that. I don't have a problem. I don't agree with everything Democrats are fait. I agree. Même quand on me sit down on some, I negotiate with my voice. Pas hypocrite. This is pain. M'chita la, m'gen lot bagay m'ka fait. Pas besoin de camper pour moun. I'm good. Voy good. Johnny good. Ma pale moun qui passe misère so voy merci. Lem quitte la koun ya sous téléphone ça. Jusqu'à 10h, 11h, ma pale les moun de on nous commence Monday pour amnesty. Cause a te commence matin. Nous pas de chance. Mais communauté haïtienne yo, si nous gen souffre, si nous connaît la peine. Misère immigrant passe pour nous venir tourner esclave dans pays moun blanche. C'est pour nous demander Biden s'il vous plaît. Même pour nous aller devant White House pour nous mettre à genoux pour nous pour have mercy on the Haitians and the immigrants. By your amnesty avant Trump fin pese mette pied sous koumoun. Ah, Okay, c'est Trump qui a pesé nous pas pied mettre sur à tout le genoux, monde. non? Yes. Okay. Yes. Now listen. Yes. Hey, Void. Now, Heather, Void. listen, when I get off the phone tonight, call me. Okay, listen, Void. I do have a Okay. question, and I You hear me? think You hear me, Heather? Li No, I tondo want li her to soukete. respond. Yeah. Okay. Oui, ma prelo. So Void. Mais est-ce qu'on pas quoi et ça aide de se dire qu'on sont républicains, qu'on sont haïtiens qui républicains, qu'on sont haïtiens qui démocrates. Est-ce qu'on pas quoi que l'idée dans moment ça pour nous mettre tête nous ensemble pour nous parler avec une seule voix pour nous dire que n'est pas possible vraiment vrai pour déporter 300 000 combien haïtiens qui entrent là dans conditions Haïti est là. Absolutely, Johnny. These are the kind of movement. These are the kind of movement I could stand, and Heather know that because she made a point. Immigration is being politicized. You politise immigration. Que moi-même, si c'est ce deux mouvements ça yo, et c'est ça fait que Johnny me dit ça déjà. Jean Haïtien fait politique aux États-Unis. Il n'est pas bon pour nous.
Parce que, semaine passée, nous avons dit, si Trump vient prendre pouvoir, comment nous-mêmes haïtiens pour nous lobby, démocrates, comment pour nous lobby républicains et tout? Parce que it can't be all one-sided. I 100% agree with Heather. And Republican, they cannot be harsh on immigration during the Trump during the Trump administration either. C'est ça fait que quel que soit Stephen Banner or what's his name, the other one, Stephen Miller, Bannon or Miller. Bannon or Miller. Bannon or Miller, ok, que député qui électé, sénateur qui électé, ils sont dans le que grand pile indépendant, grand pile démocrate qui votait pour eux tout. So, c'est ça fait que we got for no very careful. But it's not a total mandate on immigration. That I'm 100% behind it. And whatever mouvement ça a, que quel que soit les républicains, quel que soit les démocrates, oui, que nous campons d'elle. Et ça fait me dire relève, parce que dans pile travail qu'a fait là, parce que l'aime que amnesty, since President Trump got elected, this has been talking right now. Et ça fait me demander, est-ce que she's familiar with the Congressional Review Act? And we look at the history of President Reagan when he did the amnesty. Oui, si que Haïtiens qu'on y a nous mobilisés, même si on été mobilisés, les Trump le dit et a mangé chien. Chaque l'autre bois, ça c'est qu'on y a mobilisé pour que Biden buy on amnesty, même s'il pas bail pour 11 millions, mais the people that's under his program. And by the way, let me give you a heads up. The humanitarian parole program supposed to be restart. They was waiting after the election. This is straight coming from great sources. So si que moun ap vini toujours parce que l'immigration supposée était juste Kimbel, son politique yo joué avec elle, ou même Jean dim konon gen moun ou appliqué pour et des bonnes nouvelles là déjà. So yes, Heather, you're 100% right. Nous perdons espoir bon côté pas. No, Johnny, an envelope parle de denaturalization. Okay, Moun ki citoyen. Okay. Y ap retire their paper. They're going to take away their citizenship. Nou tout sou kol sa. Nou kit kabine deporte. Mais pour qui raison moi crois que c'est BS. M'a dit pour qui raison? Parce que m'pa songe voy ka fait me connaît et si c'est 14 amendements whatever, gon amendement qui empêche pour ta dénaturaliser un américain. OK? So You pas même American. si hein? We're not Americans. Non. We're not birthright American. Non. Heather, Listen. si que y a dénaturalisé nous chéri, m'a tout prend mon pays m'bral avant nous tout marier. Attendez. So You met deport them. Hey, even you hate me, you know I love you, girl. Void. You know I love you, so we're gonna go together, but it's not gonna happen. It's So, not gonna li ap happen. difficile pour denaturalization, yo met parler j'arrive le parler, la difficile en pile parce que m'pa kwe anken et sénateur pral accepter ça, OK? À cause à cause de process que li apprend pour ça. M'pa di li impossible. Parce que avec Trump pas grand rien impossible. OK, moi juste crois que li difficile. Johnny, Now, let me give you references. If they're gonna denaturalize, the first person Trump needs to be denaturalized if his wife Melania. Exactly. OK, et m'bala aborder ça bien is vite. the vice president's wife. She's from India. OK, so m'bala aborder ça bien vite. Okay, so how that's gonna happen, So, Heather? Explain that to Now, me. c'est dans même situation ça tout. Bon, nous obligés de parler de ça, l'autre dit explain that tout parce qu'il fait partie des campagnes. But songe Johnny, Okay. late femme in 2016, was it 2016? Late femme peya. C'est Muslim yo, Arab yo, moun vie pays te di. Trump is going to pick the countries. Écoutez moi moun yo di. Moun yo di c'est pas tout pays. C'est pays Trump where qui pas zami au pays qui mal pour America. He did it before. Late femme e potcho. Moun yo te gen papier.
He's not gonna touch Melania. La palmayen the undesirables. Pay moun noir, pay Muslim yo, pay Haiti, pay en Afrique. Changer liste là. John, if you can pull up the list, l'été fait en 2016. C'est comme ça Donald Trump a pas le fait. Heather, I want you to get your head together. How are you gonna do it for one group, denaturalize for a certain country, not the other? It's not gonna happen. It's impossible, my love. Now, It will. I think There is question, the Fifth question. Circuit, the Ninth Circuit. Those court will strike this down, and I hope you understand that. Now, void. Si nous arrivons dans cette situation, ça, But nous-mêmes qui. me expliquer en Ça, créole, Johnny. Johnny. yeah, on va parler. Neuf Circuit court appeal là, Fifth Circuit là, parce que comment on peut faire pour un groupe de pays pour dire qu'on ça va dénaturaliser un groupe de pays et ou pas dénaturaliser un autre groupe de pays. Il n'est pas qu'à faire impossible. The Fifth Circuit will jump on it first, then the Ninth Circuit, then we'll go to the Supreme Court. There's no way. What about a birthright citizenship? Because il mentionnait birthright citizenship. Birthright citizenship, Okay. ça veut dire que ou même un monde qui là par exemple si moun illégal ou sinon t'es là sous visa, il fait un petit moun boy ici automatiquement petit moun ça c'est américain lié. Il a parlé sur ça quand il a proposé que dans cas ça, OK, si moun n'a pas un résident ou sinon il pas un citizen, petit moun ça pas américain. C'est presque même style Saint-Domingue utilisé. OK, I'll get the amendement aux États-Unis encore. Il n'est pas défini. 14. So that's already, and I'll give Heather the case. Okay, next time I'll make sure because I'm using the phone. I'll pull up the case from the Supreme Court. There was people. No, the anchor Your baby. fate on Dominique, your fate on Bahamas. Laws can be changed. Your cafe, they have the Senate. Donald Trump get on D. Birthright citizenship, gen paye qui fait. Pour qui ça, monsieur, ça fait qu'entrer? Il faut qu'on même entrer. Pour qui ça, il pas parler de économie, ça la fait job, gas prices, c'est un monde d'immigrants qui vient tomber. Mais c'est ça méchant. Tout problème paye à gain. Il faut qu'on même entrer dans l'office. Haïtien, écoute. Right now, c'est pour nous t'apprendre Haïtien qui vote pour Trump. Tout le monde, gas prices, économie, nous besoin de job, nous besoin l'argent. Trump a gagné résoudre le problème. Si son président vraiment, pour qui ça, c'est pas sous économie, il a parlé. Pour qui ça, they're raising taxes. Pour qui ça, il parle sous gaz, économie, housing. Non, c'est dans le monde haïtien, monde émigrant, il vient tomber. Ça, mais c'est ça, gagne encore. Voy, ça Donald Trump gen encore. L'on parle avec non Marlo Trump. C'est nous pas voter pour venir dans le monde haïtien. Nous voter pour for the economy. Nous besoin de job. You the businessman. Nous besoin de job. Nous besoin de gas prices. Nous need housing. We need grocery. C'est là pour Trump al focus attention ni président moun voter pour lui. That's what he needs to do. Leave the immigrants alone. Quitte moun yon report. C'est moun yo i use pour yo clean Marlo Lago. Sous visa i pa paye moun. C'est moun yap use pour clean toilette yo. C'est moun yap use pour faire bay jardin. C'est immigrant. Si span. Yo besoin immigrant. Before we close, we almost done. The 14th Amendment, okay, the 14th Amendment of the United States guarantee equal protection under the law and citizenship to all people born or naturalized in the United States. So c'est ça que fait m'dou. There we Si go. que so birthright là, m'pa quoi que son bagay qui a fait parce que pour retirer un amendement et là ça amendé pour involve tout état yo. OK, so li ap difficile. Mais encore, nous pas qu'à faire pause, nous pas connaît que li fait capital politique là dans ça pour li attirer spécialement moun qui far right dans parti a pour venir bal support. Parce que li basé Non. et même jodi a yo continue à parler de ça. Non, Johnny, est-ce qu'on a parlé de même America, the 14th Amendment that was there, Léo te dit moun noir was 3/5 man. Léo dit all people. All people is moun blanc. No, C'est no, pas no, no. même femme. No, Heather, Même, Heather. what This do you was mean? this was ratified in July 9th, 1868. Okay? Correct. It's in the Constitution. Okay? Ça li mande pour le faire, li pas ka venu, bon, pas ka dire pas ka venu réalité, li a Johnny, difficile en pile. what you're referring to is correct because you have to understand when the founding fathers
but black was not seen as a whole person. So she is correct to that point. So she is correct. It was ratified because, yeah, she is correct. I mean, see, when And she's women, correct, I'm and going to tell you women. she's Don't correct. forget women too. Moun noir, Yeah. black people, women, Indian people. When they say all people, they're referring to all mean tout garçon blanc. Yo pas ta parler de moun, let me do, moun noir. C'est bête yo te gen moun noir. Yo put branding sous moun noir. Yo mette kou nan chen yo. Gen les haïtien pas songe histoire yo. But Moun Heather, blanc my a love, fait n'importe. I'm telling you, I know history. Women didn't Heather, have the right to vote. Heather, today, Donald Trump got elected with a coalition of 20% of the black vote. All that stuff that you're talking about, I don't. It's not even a matter because this thing is not going to bring up. And I C'est want pas you to keep 20 that in cent of mind. black vote, not black I know women. you. Let's stand corrected. C'est pas moun noir. C'est pas femme noire. Garçon noir, c'est pas femme noire. 20% of black women, I need to correct you. I 20%, said no. 20% 20% of femme black noire, men voted pas for voter. Donald Trump. C'est Twenty garçon percent. noir, c'est nègre noir qui votait Trump. Et c'est pas femme noire. 98%, 92, 95% of black women, 98% of black Yeah, women 95. Yeah, voted 95% of for, black women voted. Yeah, okay? okay. But but Hmm. but but those things that you're saying, I know. She put Thank it. you. Merci. Johnny put it up. Johnny put it up. Okay. I'm Merci, going. c'est I'm femme noire, mieux. Johnny put it up. But Heather, I understand your concern, but this is a coalition that elect this president, and I don't think none of the stuff that you. I know you're still on a shock that you lost an election. I know you're still shocking. Okay, but it's not gonna happen. All this you bring it up is not gonna happen. well, guys. Now I want the last word from you guys, and it's important, right? Hold on a second. I think I just missed. All right, I'm back. Sorry. M'dap chercher ba pou mettre sur écran pour nous. I want the last word. Et moi-même, moi tant aimé et communauté haïtienne, non? Et que vous votez républicain, que vous votez démocrate, at the end of the day, nous tous c'est haïtiens. Et moun qui affecté dans ça, que gouvernement gen fin en place là parler, ça pas l'affecter haïtien pile. Moi ta aimé ouais haïtien mettre tête yo ensemble pour proposer des bagailles à tous les deux gouvernements yo. Une nan bagay qui est important spécialement avec démocrate yo kounya parce que c'est démocrate yo qui est au pouvoir jusqu'à présent. Je crois que ça va mentionner ça aide de mentionner tout, c'est amnistie. OK? En tant que yon groupe moun qui toujours a voté yon parti, tant que parti démocrate là, m'kwen dans moment ça là, they can give us a solid, OK? C'est amnistie. Mais en même temps tout, même haïtien qui votent républicain yo tout, yo gen choix pour yo faire ça. Pas gen aucun problème pour yo faire ça. That's a guarantee, that's a right they have to choose somebody else. Mais m'kwen que yo ta supposé mettre tête yo ensemble et nous parler non seule voix. Là n'a parler de ça qui a affecté compatriotes pas nous yo. OK? Et moi garantis ou si haïtien met tête yo ensemble pour yo faire ça, n'a pas un résultat. Problème qui gagne, hein, pas vle que nous rete dans situation côté que oh c'est ou même qui te voté républicain, c'est photo, non c'est ou même qui te voté démocrate et qui la gagne dans tout ça. Dynamique ça pas bon pour nous. Et pas ouais l'autre communauté qui a fait spécialement communauté qui fait succès boy ici, moi garantis juif yo pas care qui est-ce qui vote républicain, qui est-ce qui vote démocrate. Celle ça yo care. Est-ce que bagay yo a fonctionné pour yo même en tant que juif? Et c'est concept ça que moi-même t'a aimé ouais réaliser dans la communauté pas nous. Ma bye Heather, ladies first, Heather pour ba nous dernier mot et puis nous pour aller sur Voy pour ba nous dernier mot. Yeah, Johnny also dit, it's the truth. C'est pour nous mettre tête nous ensemble. Mais, il bam la peine, because matin moi, full ap relem, il pas ka joindre moi, il relem jodi a, matin moi vin sous bâtiment, en pas ka di, en créole, mais 1978, il relem, il dit, petit, qui côté m'a parlé? Matin moi un citoyen. Il pas bon pour que nous me dit anti ou pas besoin de me dit ou mettre retourner Haïti. Il dit moi même pas retourner Haïti, c'est pas masse bimeni, yo mettre à la game bimeni, yo pas retourner Haïti.
Gen moun nan pays sa la pale de denaturalization. C'est pas moi qui dit. Gen quelques jours, mon qui pas même pas la veille. Gomme nan fou la prelem. Johnny, so bala bam la peine. So dit là, c'est la vérité. Mais c'est pas même seulement, les ma parle pas ka seulement penser des haïtiens. Gen moun ka passe misère. So, si nous demandons President Biden pour amnesty, les bon Dieu bon nous voit, c'est pas nous-mêmes seulement. Gen haïtien qui fait Nassau, gen haïtien qui passe l'autre côté, gen haïtien qui passe Chili, gen timio qui fait Chili, gen timio qui fait Venezuela. So, les nous demander pour amnesty, moi-même, qu'à travers tout le monde, pour nous demander pour amnesty. Pour nous mettre tête nous ensemble, pour nous demander pour amnesty. Mais, gen fois nous voter pour moun, faut que nous songions, les moun yo di nous promettre ça moun ya fait, c'est li moun ya fait. Maintenant, moi dit comme ça dit petit, on nous pouye. Nous sommes peuple, on ne pas jamais bilier nous. N'après là nous dit, maintenant moi dit, mot qui saute dans bouche Donald Trump, bon Dieu ka changé. So moi te sous mot maintenant moi saute ban moun, on prend confiance dans bon Dieu pour il ka changer que Donald Trump. Pour Jean Donald Trump quitter immigrants, quitter haïtiens en repos. Thank you, Heather. Voy. Ok, first, merci Johnny, merci Heather que nous chers panel là. Il y a un bagage que m'a dit et m'a souhaité que Heather a regardé Cases of Denaturalization. Ce bagage est très difficile, ok, c'est un bagage qui est très très difficile, très difficile. Deuxième bagage, with the Congressional Review Act, il y a un bagage que Donald Trump pas qu'à faire immédiatement. OK? La peine possible à cause de la loi et à cause de Congressional Review Act là tout que pour tous les deux chambres entrer en section qui ça que monsieur a fait. Troisième, c'est pour que nous même dans la communauté noire que nous étions et tête frette parce que pas oublier sous bouche, nous était mettez même faire ça tout, OK? Faire mon lever au Canada, mettez communauté nous dans situation que mon yo gagne en dépression et moi c'est ça qui a passé dans temps ça. Quatrième que démocrate créé problème immigration ça avec 25 millions immigrants qui entrés là sous administration Donald Trump là, sous administration Joe Biden là. The humanitarian parole program created the TPS, mettons deuxième TPS encore, souhaité avant que le quitte pouvoir que l'IBAI en portion du amnesty avec programme ça, avec Dreamer et tout, qui là qui a fait de 900 000 immigrants. Que situation ça, Congress is going to take an act of Congress from both chambers to resolve the problem. Heather, Pozo Chérie, you know I love you, girl, even though you don't talk to me. Pozo, fais poser, okay? Fais poser. Stop spreading the fear among the Haitian community. And if you guys, it's time to be extremely engaged. Ça a passé aux États-Unis, que nous-mêmes Haïtiens, faut que nous commencions lobby pour nous comprendre pour nous lobby both parties for our own interests. That's it. Thank you, Voy. Thank you, Heather. Heather, je connais ou un paquet de temps que tu voulais aller bonnet. Merci parce que vous prenez temps pour avec audience pas non merci. Encore m'a fait mon songer Heather c'est président Haitian Democratic Caucus dans Floride là. OK et Heather avant aller dire moun yo encore dire website là encore pour moun yo ka aller sur website ça pour yo ka involve yo même dans caucus là. Okay. Website la fucking D in anglais. I apologize. That's okay. The THED for Democrat, H for Haitian, caucus OF of .org. The DHCOF.org.
Okay, they Johnny, put it under the dhcos.com. screen. Put it under the screen. I'm trying to pull it. I told Heather Put this the is screen under the. Put it under Well, the it's screen. the Democratic Haitian Caucus of 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 Florida.org. I think I The got it. I think I Democratic can Haitian put it right here. Caucus. There you go. Yeah, Okay. put it. Yeah, put it on the All right. screen. So that's the caucus. The dhcof.org. Et si vous voulez aller sous lui et pour qu'à et active, OK, ou ka vin membre et puis ou capable et porter contribution par. Encore Heather, voy merci en pile parce que nous prenons temps pour nous venir là pour nous parler ensemble avec audience. Heather, call me right Let's now. see. Okay, so guys, good night. I'm gonna let you guys go. Night. Okay, Heather, thank you so much. Voy, thank you so Okay. much. All right, I'll talk to you Good night. guys later. Good All night. right, thank you. Good Okay. night. Bye bye. All right, good night. All right, guys. So hey, there you have it. Okay, c'était une opportunité pour nous te chita, pour nous te parler avec moun qui engagé, moun qui dans la communauté noire, qui a fait travail qui est nécessaire, okay, what we call behind the screen, okay, to make things happen. Okay? All right. All right. Gon moun qui a, ok, merci Kera. Kera dit gon moun qui a écrit sur TikTok qui dit pram. Qui est-ce qui dit pram? Ok. Le plus souvent, je ne prends moun en bas live là. Monsieur Johnny, s'il vous plaît, prendre pour expliquer mieux. Pour m'expliquer yon bagay. Écrit soit écrit à non Dixon. Écrit et puis laisse ça m'a parce que live là presque fini. OK, nous presque fini. S'il vous plaît, l'important. Yeah, écrit bon, ou ka écrit sur ouvri barrière à gmail.com, OK? Ou ka écrit sur ouvri barrière à gmail.com. All right? So, qui sujet, sur qui ça nous pral parler qui important parce qu'on a parlé des élections avec immigration dans le moment ça là. OK? So, si vous voulez écrire me fait me connaître qui ça lié parce que pour me prendre parce que le plus souvent pas prendre monde pour faire débat et nous si n'a prend monde pour faire débat nous font show spécialement pour ça dans le moment ça. OK? All right? So, ouais, excusez peut-être ça. All right. Oh, so sous rendez-vous immigration, pas qu'à parler affaires personnelles ou sous rendez-vous online comme ça mon cher. Nous pas besoin de faire comme ça. So écris sur ouvribarrière@gmail.com. OK, voyons email ban moi et puis m'a fait un pile effort pour me répondre email là. OK, m'a parler et cas immigration personnelle et sous réseau. All right. All right guys, I got to go because I got another meeting et les arrivé sous moi et malheureusement et nous passons bon temps là dans l'après-midi pour nous discuter ensemble avec un pile monde. Merci en pile et parce que toujours sur plateforme non, merci en pile parce que toujours là ensemble avec nous. N'après encore dans l'autre live, dans l'autre petite vidéo, Kembela Palage. One love.